Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. Certains professeurs me transmettent spontanément des bonnes idées, des réussites de leurs élèves et je voulais partager cette idée avec vous. Donc en fait, c'est l'idée d'un reportage que l'enseignante a donné à ses élèves et c'est autour de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Et donc je vous mettrai des courts extraits dans cette vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit la manière dont les élèves ont intégré des reportages, des extraits d'émissions, de reportages télévisés, des entretiens avec des personnes, etc., sans y avoir nécessairement été. Et le montage qui explique, à partir d'une situation problème, la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, et qui explique toute la situation à travers une vidéo. Et donc on va entendre la voix off des élèves qui expliquent la situation, et également il y a des entretiens, des interviews de personnes, il y a des extraits de journaux télévisés, etc. Et les élèves ont fait tout un montage qui est très intéressant. Et ce que vous ne pouvez pas voir dans la vidéo, parce qu'on voit l'élève, on voit une élève à un moment, c'est qu'en fait elle a un micro, elle est dans les champs, et elle fait comme la journaliste qui parle pour expliquer la situation. Et donc, grâce à un montage, on a l'impression que c'est vraiment un reportage avec une véritable journaliste. Ouais, donc, j'ai trouvé que c'était une excellente idée et j'ai voulu la partager avec vous. Et puis, merci aux collègues qui partagent toutes leurs excellentes idées. Et à bientôt. Au revoir. Ireland, the land of historical conflict and fresh peace. Until now. Whether the House supports leaving the European Union without a deal on the 29th of March. I think this deal means a new stability and a new certainty in what has sometimes been a fractious and difficult relationship. We have the end of the transition period. The UK officially left on the 31st of January 2020, and now this new era begins. But let's focus on what really matters. It's well known that the Irish border was and still is the sticking point in Brexit affairs. But why is it so problematic? What's so complex in particular about the Irish border? In this documentary, we will be travelling along the border to listen to the people who are actually impacted by the decision of Brexit. During this trip, we will shed the light on two major issues. Regarding the economic realm, which is probably one of the most important ones in the outcomes of the Brexit referendum, unfettered trade will be over between both sides of Ireland, forcing the countries to pay additional costs in order to legally cross the border. Furthermore, the rise of customs checks will most definitely jeopardize the whole island's economy, delaying the crossing of hundreds of delivery trucks daily. It'd be a disaster. We just can't let 400 trucks be parked up for hours every day awaiting customs clearance again. Not to mention the fact that if Brexit restrictions get tougher, many businesses located in the very midst of the border will inevitably end up divided, literally cut in half. But it's not only businesses that might be divided, it's mainly the population, whether it's parents setting off to work or villagers doing their weekly shopping. Everyone could be affected by a hard border in their everyday life. Thousands of people live on one side of the border and work on the other. How many back roads are there across the border? It's not doable. It's just not doable. The border dividing the Republic of Ireland and Northern Ireland has become invisible since 1998, and people unconsciously cross it every day, if not multiple times a day. Consequently, a vast majority of border dwellers feel anxious and apprehend the idea of reinstalling a hard border with security checks and controls, all the more so as trauma from the Troubles is still very vivid. I feel too British to live Ireland, but on the other hand, I feel too Irish and European not to say anything. I don't know where I belong anymore.